Hello everyone, sannunku da zuwa. Darasinmu na yau shine diarrhea. Wannan ba abu ne sabo ba. We have all experienced diarrhea at some point in our lives, kawai dai na wa'ansu ya fi na wasu. Amma a wannan video ɗin za mu yi magana akan definition ɗin shi, classifications, causes, mechanism, diagnosis sai kuma treatment ɗin shi. Za a iya cewa mutum yana da diarrhea if any of abubuwan nan guda uku sun ƙaru, either stool liquidity ko kuma quantity ko kuma frequency. Frequency kenan number of times inda mutum yake zuwa banɗaki. So if stool liquidity ya ƙaru ko kuma quantity ya ƙaru ko kuma frequency ya ƙaru sai a ce mutum yana da diarrhea. Classifications ɗin shi ko in ce types ɗin shi za a iya raba diarrhea gida biyu, either acute ko kuma chronic. Based on duration, chronic yana wuce more than 4 weeks sai kuma acute is less than 4 weeks, yawanci 2 to 3 weeks kenan. Kuma a cikin abubuwan da suke iya sa acute diarrhea akwai infection kamar su bacteria ko viral ko protozoa ko helminths kamar su ascaris kenan. Akwai kuma waɗansu magunguna kamar su laxatives ko maybe in mutum ya zo yana da ana mishi treatment ɗin constipation an ba shi maybe overdose ko shi ya sha overdose ɗin laxatives zai iya zuwa da diarrhea, ko antibiotic ko chemotherapy ko magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide shi yake causing diarrhea, aluminium hydroxide shi kuma constipation yake causing. So ni yanda nake ina tunawa is magnesium hydroxide Mg, so must go to the toilet. Aluminium, minium rhymes with minimum, so minimum amount of feces for aluminium hydroxide. If it helps you, you can use it. If it doesn't, just leave it alone. Toxins come from staph ko kuma E. coli ko kuma toxins kamar su lead da arsenic, sai kuma diet da psychological stress. In ka kalli wannan list ɗin za ka iya cewa acute diarrhea yawanci peripheral or superficial causes ne suke iya saka shi. Sai kuma chronic diarrhea, shi kuma a cikin abubuwan da suke iya causing ɗin shi akwai malabsorption syndrome, kamar sai kuma akwai su irritable bowel syndrome, su inflammatory bowel disease kamar su ulcerative colitis kenan, su cancer colon ko kuma endocrinal causes kamar su thyrotoxicosis da diabetic neuropathy. Mechanism ɗin shi ko kuma in ce pathophysiology ɗin shi. Pathophysiology in diarrhea za a iya raba shi gida huɗu: osmotic, secretory, inflammatory and infective, sai kuma abnormality of intestinal motility. A osmotic diarrhea, abin da yake faruwa is rate of absorption ɗin ruwa a cikin intestine ɗinmu is highly dependent on solids inda ke cikin wannan, so the amount of solids inda ke ciki. So if akwai a lot of solids kenan hypertonic solids kenan a cikin lumen na intestine ɗinmu, jikin ba zai iya absorbing ruwa ba yanda ya kamata. So because jikin ba iya absorbing ruwa yanda ya kamata sai ya resulting to diarrhea. Sai kuma shi kuma secretory, jikinmu yana secreting ruwa amma kuma ruwan nan ana reabsorbing ɗin shi kafin ma abincin ya kai large intestine. So if rate ɗin jikinmu yanda yake secreting ya wuce yanda ake reabsorbing ɗin shi back, then sai a samu secretory diarrhea. Kuma waɗansu microbes kamar su cholera da E. coli suna iya sa secretory diarrhea kamar yadda suna ya faɗa, watery diarrhea. So kuma inflammatory da infective. Inflammatory da infective a cikin intestines ɗinmu akwai wani kamar barrier, kamar protective barrier da ake kira gastrointestinal barrier. So if any abu, either microbe ko kuma certain cuta ya destroy wannan barrier ɗin, it's going to affect the intestines ɗinmu suke iya absorbing ruwa. So it will result in diarrhea, amma kuma saboda abu ne yana tampering da wannan gastrointestinal barrier ɗin, also banda normal diarrhea, diarrhea is going to contain exudate and blood a ciki. So kuma abnormality of intestinal motility yawanci saboda either thyrotoxicosis ko kuma irritable bowel syndrome. Sai kuma a cikin causes of bloody diarrhea, za a iya samu saboda bacterial causes kamar su Campylobacter, Shigella, TB, E. coli da Clostridium difficile. Za a iya samu saboda parasitic, either amoebiasis ko bilharziasis. Za a iya samu ischemic colitis, which is a type of inflammatory bowel disease, sai kuma ko kuma radiation colitis. Complications in diarrhea, main complications sun guda biyu ne. It is dehydration
and electrolyte imbalance. Waɗannan ne disastrous complications in diarrhea and it should be looked out for. Sai kuma in aka so diagnosis in diarrhea, of course daga farko za a yi history. A history za a tabbatar da frequency da consistency. A frequency, large volume da not excess frequent, like it's not as frequent ba sosai ba, kuma large volume za ka iya fara zaton small bowel disease. So kuma if it is small volume ko kuma it is excessively frequent, za ka iya fara tunanin large bowel disease. So kuma consistency, if it is watery, ya kamata ka yi tunanin inflammation. If it is greasy, malabsorption. Sai kuma za ka examination. A examination, you're going to check for tenderness, for bowel sounds, for hydration, the examination per rectum. Sai kuma investigations. Amma a investigations in diarrhea ba kowane patient ne za a mishi wannan expensive test ba, because yawanci patients in diarrhea ana saka su ne a close supervision sai kuma a ba su oral hydration. Especially for acute diarrhea, yawanci ba sai an ba su any deep investigations ba. Amma kuma in patient ɗin ya zo da maybe fever ko kuma bloody diarrhea ko kuma any other complication, then sai a mishi waɗannan investigations ɗin. Kuma the main investigations su ne kamar stool, za a duba for ova, cysts, parasites, so fat assay, so stool osmolarity normally is about 50 milliosmol per kg. So sai kuma sigmoidoscopy a large bowel causes kenan kana tsammanin large bowel causes from your history and examination. Sai kuma small bowel radiology if kana tsammanin small bowel causes ne. Sai kuma serological tests. So wannan is basically kawai algorithm in diagnosis in diarrhea ne. So za ka yi history and examination daga farko. Sai kuma ka yi investigations, that is if akwai need investigations. If you get an abnormal result, you start thinking ko kuma irritable bowel disease ko cancer. If you get a normal result, say you take a step further, ka yi stool electrolyte, ka yi osmolality, ka yi weight, ka yi quantitative fat. In ka samu increased gap, sai ka yi tunanin whether it is, ka determine if it is because of increased fecal fat ko kuma normal fecal fat. Ko kuma in ka samu normal gap, sai ka yi tunanin either it is increased stool weight ko kuma akwai normal stool weight. If it is increased fecal fat, you think malabsorption syndrome ko kuma pancreatic insufficiency ko kuma bacterial overgrowth. If it is normal fecal fat, lactose intolerance ko kuma laxative abuse ko kuma lactulose. Lactose intolerance cuta ce da mutane suke da ba sa iya digesting milk products masu lactose, saboda suna da either deficiency ko kuma jikinsu ba iya producing lactase enzyme enough. Kuma lactase enzyme shi yana breaking down lactose into glucose and galactose ne yadda za a iya processing ɗin shi a cikin jikinmu. So yawanci ba su da lactase enzyme ɗin ko kuma ba su da enough lactase enzyme ɗin, so it will result in something like malabsorption syndrome basically every time they eat milk ko kuma milk products. Sai kuma increased stool weight, if it is more than 1,000 grams, you think of secretory diarrhea. If it is normal stool weight, you think of irritable bowel syndrome. Wannan shine basic algorithm and diagnosis and diarrhea in summary. Sai kuma treatment ɗin shi, of course akwai specific treatment in ka je ka yi investigations ɗin shi ko kuma idan ka gano specific cause ɗin dole sai ka yi treating specific cause kafin ka yi tare da kana treatment ɗin diarrhea ɗin. Sai kuma akwai symptomatic, kenan based on symptoms ɗin mutum, it's either ka bashi anti-diarrhea ko kuma antiemetic in maybe yana ma haɗuwa da amai. Sai kuma diet of course. Sai kuma treatment of complications ɗin akwai sai dehydration da electrolyte imbalance. If ka kai ko kuma kin kai ƙarshen wannan video ɗin kuma ya miki ko ya maka amfani in any way, don't forget to like, subscribe, leave a comment down below with any video that you would like me to talk on, any topic that you would like me to talk about, and I will see you in the next video. Say Anjuma.